الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما سؤال بركة ما سكالون وننتشى تامنا أفريكا TV 3. muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan darussan da ke magana akan takaitattun bayanai dangane da abubuwan da suka shafi tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yau sahabin da muke so mu magana akai shine sahabi mai suna Jurair bin Abdullah al-Bajali. Jurair dan Abdullah al-Bajali, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa su shirya za a je a yi hajjin bankwana, sahabbai kowane daga cikinsu ya kimtsa, mutane da yawa daga cikin garuruwa da yawa suka zo ba don komai zan su samu wannan falala tare da zuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hajjin. Suna jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu hudu ba kafin za a kama hanya a je garin Makka wurin hajji. Ana cikin wannan kawai sai ga wata tawaga ta zo, wanda wannan tawaga da ta zo ta iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ya fara huduba, yana kwadaitar da mutane, yana tsoratar da su, yana kuma tunatar da su hukumce na addinin musulunci. Wannan tawaga ko da ta zo ita ma sai ta nemi wuri ta zamna ta saurari wannan huduba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin mamaki, lokacin da wannan tawaga ta zo ta zamna, shugaban wannan tawaga kawai sai ya ga dukkanin wa'anda ke cikin wannan hili suna zaune suna sauraron huduba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun koma kallon shi, kowa yanzu ya koma yana kallon shi. Wannan mutum shine sahabin da muke magana kan, shine Jurair bin Abdullah al-Bajali. Jurair bin Abdullah sai ya fara mamaki, to wannan mutane me ya faru ne ana yi min irin wannan kallon, duk kowa sai rinka waiga yana kallon shi, dan jima kaɗan kowa ya waiga ya kalle shi, wani kuma ya waiga ya ta kallon shi, yana kaman suna nan ga neman wasu abubuwa a jikin shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi da su hudu ba, Jurair sai ya samu wanda ke kusa gare shi, yace mishi, bawan Allah da Allah ina da tambaya. Me ya faru? Yace dan Allah na ga lokacin da muka shigo wurin nan manzo Allah yana hudu ba, amma sai na ga wasu mafi yawancin mutane hankalin su duk ya dawo gare ni da tawagar da muka zo tare, suna yi ta kallon mu. Wai shin wai zawwan namu yana ba ku mamaki, ko dai akwai wani lamari ɓoyayya da Allah ka gaya min labari, wai me ya faru ne? Mutumin sai ce mishi, ai ba abin da ya faru, sai dai kafin ku zo wannan tawagar taku kafin ta zo manzo Allah ya ce mana cikin hudubarsa, ai nan ba da jimawa ba wata tawaga zai zo daga garin Yaman, wanda wannan tawaga, shugaban wannan tawaga yana da wasu alamomi, ya karanta musu wannan alamomin. To yace wanka da kai yin nan da tawaga kuma da aka ce daga Yaman kuka hito, to sai zamanto kowa yana kallon ka dai ga wannan alamomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wai shin kai ne wannan da manzo Allah ya magana da kai? To sai ya zamanto wannan abin da ya ji wannan sahabi ya gaya mai, yayi wani irin murna, ya ji daɗi cewa kenan har ma kafin ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bujara akan cewa zai zo kuma yana da alamomi kaza da alamomi kaza. To sai ya zamanto da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama huduba, ya kusanto wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce, ya Jurair, me ka zo da shi? Sai ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na zo ne danna musulunta da ni da wa'anga tawagar duk da ke tare da mu, mun zo mu shiga cikin wannan addinin musulunci. Anan musulmai suka yi murna, suka yi farin ciki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi murna. Daga wannan lokaci sai zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi wannan sahabi Jurair bin Abdullah al-Bajali. Shi ma Jurair bin Abdullah ya zamanto yana jin kunya kuma yana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bar har yake cewa bai taba haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
face ya samu manzo Allah shi ne farko da zai fara mai murmushi kafin ma yayi mai sallama. So da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ta'amuli da mu'amala da sahabbansa, har kowane daga cikin su yana ɗauka cewa ai babu wanda manzo Allah ya fi so kamar ni. Daga cikin wanda akwai wata kissa na wani sahabi wanda Allah ya sa wata mun samu dama mun yi magana akan shi, wanda yadda ya ga manzon Allah yana yawaita mai fara'a da kuma kusanto da shi abin ya ruɗe shi tunani ai duk duniya gaba wanda manzon Allah ya fi so kamar shi. Kawai wata rana sai ya ce manzon Allah, wai manzon Allah waye ka fi so a duniyar nan? Sai manzon Allah ya ce masa Aisha. Sai ce a ba cikin mata ina nufi cikin maza. Sai ce babanta Abubakar kenan. Yace bayan shi sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce mishi Umar bin Khattab. To bai kare ya tambayi manzon Allah bayan shi ba, sai yake ce da na sani da ma ban tambayi manzon Allah waye ya fi so a wannan duniyar ba. Tunda yadda nike ga yake mu'amala da ni kamar ni ya fi son kowa, ya fi so ni akan kowa. To haka Jurair bin Abdullah al-Bajali yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hadu da ni face shi zai fara min murmushi kafin ma yayi min sallama. Yake cewa wata ran naje wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam danna je gidan shi da kai mai ziyara, da muka shiga tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan bai samu abin da zai bani na zauna a kai ba, sai fidda wannan borgon nashi da yake lullube da shi manzon Allah sai ba wannan sahabi dan ya zauna. Sahabin wata dama ya samu, daga samun wannan bargon sai kawai ya rungumi wannan bargo yana ta shafa yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam godiya, yake ce ya manzo Allah subhanahu wataala ya karamta kai da ka karamtar da ni, ya kuma ɗaukaka kai da ka ɗaukaka ni haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli sahabban da suke tare da shi a wannan lokacin, yace mishi idza ja'akum karimun fa akrimu. In dai mutum ya zo muku mai karamci, mutum mai kirki, mutum wanda ya zamanto yana taimako yana komai, manzo Allah ce to kuma ku zamanto ku mai mu'amala ta kwarai, ku mai mu'amala na kirki, ku yi mu'amalance shi fiye da yadda yake muku. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son hulɗa da haraka na wannan sahabi, ya zamanto yana mu'amala da shi a koda yaushe. A wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu sai ya ba wannan sahabi wani aiki, a ɗora mishi wani nauyi. Shine mi hanyar Madina, akwai wani gari Madina, garin Makka zuwa Madina, hanyar da za a bi daga Madina zuwa Yaman. Hanyar Yaman akwai wani bawan ko wani garin da ya zamanto suna da wani gumkin da suke bauta ma. Wannan gumki ana darajanta shi, ana kimanta wannan gumkin, wannan ƙauyen. Manzo Allah sai ya ce mashi Jurair bin Abdullah al-Bajali, ina son ka ɗauki tawaga mutum 150 daga cikin mahawa dawakai ku ta yi wannan garin don ya zama wannan gumki a rosar da shi. Tun wannan lokacin musulunci ya bayyana a ko'ina. Haka Jurair bin Abdullah al-Bajali ya tashi da shi da sahabbai mutum 150 saman abubuwan hawa don su je wannan garin su rusa wannan gumkin da wannan aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su. Da suka so garin kuma Allah ya ba su sa'a, suka aikata wannan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu, ya rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiƙa, yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishara cewa wannan gumkin daga yau an gama zancen shi. Allah ya ba su nasara, sun kuma rusa wannan gumkin, sai kuma ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izinin cewa yana so manzo Allah ya bashi izinin zai ci gaba ya je garin Yaman, tunda dama hanyar Yaman ne, ba komai bai sa zai je dan saboda akwai mayya daga cikin wasu kabilu ko wasu sarakai na Yaman wa'anda ba su musulunta ba, yana so ya je ya yi kokari kiran su zuwa musulunci. Haka ya kama hanya ya je garin Yaman, ya yi ta kiran wa'annan mutanen mayyan kabilu da mayyan sarakai, har Allah ya bashi sa'a suka musulunta baki ɗaya. Sai suka kamo hanya bayan watanni ko kwanuka suka zo garin Madina. Ko da ya zo garin Madina, ya iske garin Madina ba daɗin shiga, garin Madina ba daɗin zama, garin Madina kowa yana cikin juyayi. Shine mi ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a wannan lokacin. Saboda haka Jurair bin Abdullah al-Bajali da su da wa'anda suke tare da shi, su ma suka yi wani irin juyayi na rashin wannan manzo na Allah
sallallahu alaihi wasallam. Jurair ya zamanto ya ga cewa ba zai iya ma zamna a garin Madina ba, ya tashi ya je garin Sham don ya zamna, domin ya rasa masoyin shi, ya rasa manzon shi, ya rasa wanda suke ɗaukan ilimi da kuma ɗabi'u da kuma hukumce-hukumce na addini. Ya ga cewa wannan gari na Madina yanzu ba zai iya zamna a ciki ba. A wannan lokacin ya je garin Sham har lokacin khilafa na Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq da ya zo a khilafanci sai ya nemi wannan sahabin ya zo ya same shi a garin Madina. Da wannan sahabi ya zo garin Madina ba don komai ba don ya kama mishi yaƙin wa'anda suka zamanto suka yi ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, an samu wasu daga cikin musulmai masu raunin imani sai suka ce a to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kenan addini ma shikenan, mai addini wanda aka turo da addini ya bar duniya, kenan shikenan mu koma gidan jiya. Wasu kuma ba su yi ridda ba sai suka ce to zakkan da ake badawa tunda manzon Allah ke karban zakka, tunda yanzu baya da rai saboda haka ba wanda zamu ba zakka. To sai kira wannan sahabi ya zo da su da rundunansu suka kama yakin wa'annan mutanen da suka zamanto suka hana wannan zakka da wa'anda kuma suka bar addinin musulunci. Haka ya zamanto komanda yana kan gaba wurin yaƙa wa'annan mutanen da suka cewa bara su musulunta sun bar musulunci da wanda suka ƙi bada wannan zakka, saboda zakka na ɗaya daga cikin rukunan na addinin musulunci, wanda addinin ka ba zai taɓa cika dole sai ka yi imani da wannan rukunan gabaki ɗaya guda biyar. Ba zai taɓa yiwa ka yi imani da ɗaya ko hudu ko uku ko ka ce ba za ka yi imanin ka ya tabbata ba, dole sai ka yi imani da su guda biyar duka. Saboda haka ya rayu tare da Abubakar Siddiq har lokacin khilafa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab shi kuma ya kasance yana girmama shi Jurair bin Abdullah al-Bajali, yana kuma son ra'ayin shi, yana kuma shawartan shi a cikin lamurra guda da yawa. Duk abubuwan da suka taso babban wanda zai shawarta ko wanda zai tambaye shi ra'ayin shi shine wa Jurair bin Abdullah al-Bajali. To a wata ran sai zamanto ana zaune a majalisin Umar bin Khattab lokacin khilafa Umar bin Khattab, sai ya zamanto wani daga cikin waɗanda suke zama a wannan majalisi wani alwallar shi ta warware. To kuma akwai nauyi, ba za a ce to wane kai ko wanda ya san alwallar shi ta warware ya tashi je ya alwala tun yanzu kamar mun yi sallah, shi kuma zai ji nauyin ya tashi cikin waɗannan jama'a shi kadai ya je ya canza alwala. To Umar bin Khattab bai san yadda zai yi umarni a wannan lokaci wannan mutu a gama wannan matsalar ba, sai ya maci Jurair magana. Jurair sai ce ya khalifatul muslimin, abinda za ka yi ka umarce mu duka gabaki ɗaya mu tashi mu je mu canza alwallan mu. Daga nan kawai Umar ya ce to kowa ya tashi ya je ya canza alwala, har shi khalifa har shi fadawan har wa'anda suka zamanto a majalisi duk aka tashi aka je aka canza alwala, ba dan komai ba dan tsoron kar a je a samu wani musulmi a ransa wanda wannan abin ya same shi ya ji wani irin nauyi da ba zai iya kalli mutane ba. Wannan shine hikima, dan saboda wannan hikima da hangen nesa yasa Umar yake son haraka da Jurair bin Abdullah al-Bajali. Wannan shine takaitattun bayanai na wannan sahabi wanda muka ji bayanai akan shi, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin koyi da wa'annan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin riko da addini da kuma tabbatuwa akan addini da kuma koyi da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubuwan da muka yi kuskure a cikin wa'annan darasi da sauransu da kuma abubuwan da muke kurakurai ko da yaushe muna roƙon ubangijin Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu da ku masu kallon mu. Muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Anan zamu dakata har zuwa wani darasi na gaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل
منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال.